Ce toreta? Toreta, mența nu e. Mikrofon aşağıda mı abi? Kompromis mikrofon aşağıda mı abi? Видим дачи. Yok atacak. Güzel sesler vermek var yani bunun gaysız olacağım. Şuna veririm. Rozkierus Českosac, Stabaus, Hișețin, mei de stararaci, mei curant Nicolas Salgin, or aici Emin Valen, care da haydever, mei katiden bunun Բայց այսօր հաղորդված ենք ինքը ոգեգործություններ։ Բարեկամ առաջնորդ, քերաշնորհ Ստեփան հայր, հոգեշնորհ հայր սուպեր, արժանապատվի դերներ, հարկերի մամուլի ներկայացուցիչներ եւ ստեղծի ներկաներ։ Բոլսո ագոս շաբաթաթերթի հիմնադիր, արգնադեր եւ խմբակրավետ Բրանք դինքի թեմ կործված անհավատալի ոժապորության վրա են դարիմը անցավ, բայց մեր ցավը կմնա թարմ։ Կարծես է դակավին երեք մեզ մեր բաժնված էր բրանք։ Այն ոժապորությունը, որ ծնցած էր ամբողջ հայ աշխարհը եւ թուրք գիտակից ժողովրդի կարևոր մեկ խավը զրենք ձգելով ափսոսանքի մեջ։ Ոժապորությունը, որոնց միջոցով Գուզեին արգել հանցանալ մտքի ու խոսքի ազատության, ուրանալ 1915-ի բադահարները և մերժել հայոց արդար իրավունքները։ Վրանք դինքի խոսքը միշտ դպավորիչ էր, շատ անգամալ հուզիչ ու մարդուց հոգիին վրա ասող, այնքան որ ինք քաջություն ունեցավ ասելու, այո, ես աչք ունիմ այս փողերում վրա, բայց ոչ թե փողերում վերև, այլ փողերում տակ,
որովհետև ուզեմ անպայման այս փողերում դա թավի օրմը։ Ասիգա իր գդակներ երբոմը եւ ինչ մեղքոր կանթահասորեն իրականացավ ամենամողբերգական ու դխուր սևով։ Վստահ եմ, որ օրմը ողջ աշխարհ պիտի ճանչնա հայոց ցեղասպանությունը, որովհետեւ աբակային եւս չգտնվին նման ողբերգություններ, որոնց մասին գխոսեր Հրանտ։ Եվ նույնպես Թուրքիան պիտի ընդունի իր Բաբելոն փորձած սխալը, այն ադեն պիտի իրականանա խաղաղություն եւ լավ փոխհարաբերություն Թուրքիո եւ Հայաստանի միջեւ, այսպեսով պիտի իրականանա նաեւ հանգուցյալ Հրանտինքին միակ ցանկությունը։ Հրանտինքին բարի հիշատակները եւ քաղաքարները սկյանս թարմ ու քանտակված պիտի մնան ոչ միայն բոսահայության, այլ ամբողջ հայության իրեն քաղաքարակից թուրք մտավորական լրագրող եւ ընկերներուն նաեւ բոլոր ժողովուրդներուն մտքերենես։ Բոսահայությունն իր անդամներով պիտի շարունակի պաշտպանել այդ արդար քաղաքարները մտքի ազատության եւ մարդկային իրավունքներով ուղղությամբ։ Հարգելի զգալիներ, հակառակ որ մի քանի անգամներ արտահայտված էի Հրանտ ինքի մահվան թվականի մասին, որ շատ հետաքրքրական թվաց էր։ Գուզեմ անգամը եւս կրկնել։ Ինչպես գիտեք, Հրանտը սպանված էր հունվար 19-ին, ժամը 10-ը հետո 3-ին։ Եվրոպայի մեջ 3-ը գկրվի 15։ Եթե բամը քոփ բերենք այս տվանշանները, 19-ն եւ 15-ը գլա 1915, այսինքն հայոց ցեղասպանությունը։ Կարծես ոժապորձները գիտակցաբար ընդրազեին այդ օրն ու ժամը եւ այսպեսով Հրանտը ստացավ 1,500,000 նահատակի կոչում։ Հրանտինք պատերազմեցավ ոչ թե պատերազմի թաշտին վրա, այլ խոսքի ազատության թաշտին վրա։ Խիզախորեն պաշտպանելով հայ ժողովրդին եւ մարդկանց իրավունքները, ինչ մեղք որ այս պատճառով թրքության թշնամի ըլլալու զրբալության մութ ձեռքերու կողմէ նահատակվեցավ հանդիսանալով 21-րդ դարու հերոսը։ Այս դժբախտ ոժապորության վրա են դարիմ անցավ եւ թադավարությունը շատ թանթակ ընթանար։ Այս իրեն քաղաքարակից թուրք պաստապաններ ամեն ջիք գվատնեն լուսավորելու համար այս դժբախտ բադահարը եւ մենք ողջ աշխարհ հույսով ենք, որ իրական ոժապորները մոտ ալենեն պիտի գտնեն իրենց արժանի բարիժը, որպեսզի Հրանտի արյունը բարաբի հոսած չլա։ Նախքան շնորհալություններով գուզեմ խոսքս վերջացնել ողբացյալ Հրանտ ինքի գողագից Ռաքելի իր ամուսնուի մահվան առաջին դարերին արդիվ ագոս շաբաթաթերթի բադշկամեն արտասանած հետևյալ շատ կարճ, բայց շատ իմաստալից ու դպավորիչ նախտասությամբ։ Արդարությունը քաջություն ուզե։ Հողոտ թեթև իշադակ անթարամ սիրելի բարեկամ Հրանտ ինք։ Ոգեգոճման այս սերնարգին արդիվ Բոլսայի միության անունով ուզեմ իմ երախտագիտությունը հայտնել մեր շատ սիրելի բարեկամ առաջնորդ Քերաշնոր Խոմնան արքիեպիսկոպոս Դերդերյանին, որ միշտ գրավի կգանտնի միության սերնակներուն այս օրալգը հովանավոր է այս եզակի երևում։ Շնորհակալություն նաև այս իմաստալից ոգեգոճման երևոյի իրականացման համար միությանս հետ գործակցող համասկային հայագիտական միության անդնաբեդուհի Դիգին Նենսի Կոլիգյանին եւ իր վարչական ընկերներուն, նույնպես իրենց ներկայացուցիչ Դիգին Ռուբենա Պերոմյանին, օրվան փանախոսներեն, Բոստերի մրցանակագիր, լրագրող եւ Բոստոն դրավի փոխխմբագիր բարոն Ստեփան Քյուրչյանին։ Շնորհակալություն Մինեսոտա համալսարանի պատմության բաժանմունքի դասախոս պրոֆեսոր Թաներ Ակչամին, որ իբր սրդագից բարեկամ եւ հայոց իրավունքներու պաշտպան ամեն հարթով գմթարաչել միությանս հրավերներում։ Շնորհակալություն Յուսեյլեի հայ գրթական հիմնադրության արդի հայոց պատմության ամբիոնեվարիչ պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանին, որ իր պատրաստականությամբ միշտ գկաչադրել ես։ Շնորհակալություն նաև միությանս մշակութային հաստատամունքի անդամ բարոն գարբիս Սարաֆյանին, որ շատ դժվար պայմաններով
Церцикец, Dizernagin Puynu, Svavus Nest, Kırlangıç'ın yuvası, Amun video yerizi zor kiçedo bilitirenk. İnçpestayen mer yarattaki tütünü gayetmek bolso, su amun şarjanı gari ardatriç Bülent Aranin, vor paraya sagamutcan ardatriç suyun film. Şunagaruçun müyücans müşagutayen asnamun pi jiracan adına bet doktor Hovannes Kudak Avedikenin, vor modern hedakır kırvesal Profesör Kander Akçamin, head is Los Angeles Getsucan'ın taskil. Şunagaruçun polur anoskuron mütagan ojantakoçun beri mer aysernagiyen. Şunagaruçun ayş kişeva haydakri Srinkov yevkınarov edens pajını pero yergu arjikavor arvestake dönerun digin savki kerponyanin yebil siredi tostra oru sosi kerponyanin. İm verçin şunagaruçunu güzem uğel müyücanız mayl bakçuçan poh adına bet iravapan baron Edwin Minasyanin bor ıstanstazı ayş orva hansavaruçan bardagamçunu. Ayşun güzem hıraveret baron Edwin Minasyanin. Şunagaruçun. A bullet has been fired at democracy and freedom of expression in Turkey. This was an attack on Turkey's domestic peace and stability. That's statement number one. Statement number two. Hrant's murder was an assault on democratic state building of the Turkish state. His murderers took aim at his vision of a Turkey that allowed free speech, that tolerated open discourse, and that embraced its minority citizens like himself. Well, if I ask which statement belongs to an Armenian leader and which one belongs to a Turkish leader, I don't know how many of you, except for those who really read these things, will be able to guess or speculate, but that's where I was. Well, the first statement was uttered by the Honorable Recep Tayyip Erdogan, the Prime Minister of Turkey. The second statement, the Honorable Vartan Oskanyan, Foreign Minister of the Republic of Armenia. And that shows that even at his death, Hrant was able to get some collective and unified speech from people from totally two polar ends. Well, welcome to the Western Diocese, welcome to our program. As Baron Simon mentioned earlier, Hrant Dink spoke to us at this very hall on November 5th in the evening, just before his flight the next day, leaving California and us forever. Shortly before he was assassinated. Your Eminences, Archbishop Derderian, Archbishop Ovsetyan, members of clergy, council member Paul Kikoy, Mayor Frank Zilunli, Honorable Zaven Sinanyan, and all our guests. He was a victim of extremism, xenophobia, and selfish interests. Chances are that had he lived, he would have made more contributions to the struggle against intolerance and the quest for real democracy and political representation for all the citizens of the Republic of Turkey. He could have continued his work for a peaceful and creative transition to a world where there would be bottom-up, constructive dialogue between Turkish and Armenian peoples. Unfortunately, the causes of justice, freedom, and the rights of the dispossessed, as well as advancement of democratic gains and reconciliation, lost one of its most sincere, articulate, and credible defenders. I'll pick up on this, but before I go on, I did mention that, but I would like to recognize Paul Kirkorian from the State Assembly representing Burbank and Glendale area. Thank you for coming, Mr. Kirkorian. I'd also like to thank newly elected mayor of the city of Rolling Hills Estates,
and also the President, Chairman of the Armenian Bar Association, Frank Zillian. Also, from the Los Angeles Superior Court, until recently the presiding officer in the Burbank, and now based in the center in Los Angeles, the Honorable Zaven Sinani. At this point, I would like to call on our co-sponsor, the Chairman of the National Association for Armenian Studies and Research, NASR, Nancy Kuligin, to make her remarks. She has been at the position as chair since 2001, when she became only the second chairman of the association since 1955. She has been a member of the NASR board since 1986. She is the president of Distributor Corporation of New England, located in Malden, Massachusetts, and previously taught Spanish, having received an MA in Spanish from Middlebury College in Madrid. It's my pleasure to call on Ms. Kuligin, and I thank them for having put together this event with us. Thank you so much. Supervisor Hyde, Reverend clergy, respected participants, honored guests. Out of deep respect, I shall keep my words to a minimum this evening, and I must apologize because I've been suffering from very bad laryngitis. So I'm hopefully going to be able to project so you can hear me. As chairman of NASR, the National Association for Armenian Studies and Research, headquartered in Boston, Mass., I wish to express my sense of honor and pride that our organization is a co-sponsor of tonight's memorial to this moral giant, Harat Dink. Harat was a man of words. He understood, as few do, their immense power, especially the power of the written word. He harnessed them together and compressed them into brilliant jewels of thought that impacted and continued to impact his Turkey. It was through the bilingual Turkish-Armenian journal Agos that Harat Dink's brilliant intellect and moral sensitivity found expression. His voice reached thousands of his fellow citizens of Turkey who continue to live in the hope that their country, Turkey, may become a democracy where civil liberties and human rights are transformed from words to reality. Harat's passion and courage to express his his desire for Turkey to advance true democracy ultimately cost him his life. However, his accomplishments far outnumbered his defeats. By Harat's use of Turkish in Agos, he recognized what each of our three esteemed speakers knew, that one's public effectiveness depends on reaching the public in the language they know best. It simply is the way that the power of their words are realized. This is the path that we at NASR have committed ourselves to from our beginning, to stay on the steady path of advancing Armenian studies, to support, now and into the future, scholars and individuals who, like Harat Dink, knew and used the power of written words to promote and advance knowledge of the Armenians to all. Harat Dink's life, his work, his words inspire us to that end. In closing, I would like to share with you a personal moment that I had back on January 19th when we learned the news of Harat Dink's murder. That was on a Friday evening. On Saturday, the emails started to roll between Steve Kirkchin, myself, and Mark Mamigonian of NASR. And I remember at 6:58 a.m. on Sunday, Steve Kirkchin sent an email to us because he really felt compelled to go to Turkey to cover the funeral of Harat Dink. And he asked us who we knew, how we could get there, and with whom he could speak so he could be at the forefront of this very important story. I would like to just quote one of the lines that Steve had in his email. He said, "The only place for a self-respecting Armenian journalist is to be in Istanbul." And that was at 6:58 on Sunday.
And on Monday, he was on a plane to Turkey to cover the funeral of Hrant Dink. And you will certainly have an opportunity to hear his firsthand account of that funeral and the journey that he made and the words that he used to express his experience. In closing, I want to thank you all for being here and allowing us to be a co-sponsor. And without any further ado, I will turn this over to... Thank you very much.